Okay. Did you revise it any weekend? Okay. Yes, madam. Yes, Yes. Anand. Yeah, madam, tell me. Revision ஏதாவது பண்ணீங்களா வீக்கெண்ட்? பண்ண மேடம். இது ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன். Okay. Okay. So today we can see the future one. What is the future one in it? கேஸ் Future. Zukunft. Zukunft. Right. Expressing the future. Expressing the future. Okay. For here, if you're like speaking about like future, you can use it burden. ஃபியூச்சர் பத்தி ஏதாவது நீங்க பேச விரும்புறீங்கன்னா நீங்க வேர்ட் அண்ட் வேர்ப் யூஸ் பண்ணி இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம்ல முடிக்கணும் சென்டென்ஸ். ஓகே, யூ கேன் யூஸ் இட் வேர்ட் அண்ட் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். Beispiel, I will often be in library. How you say? I will often be in the library. Ich ich würde werde, yeah, oft auf in der, Bibliothek. yes, sehr gut. Bibliothek, verb, infinitive form, sign. Okay. For Anand, Anand will take a walk. How you can say? Ananda. Ananda wird einen Spaziergang machen. Okay. So what you have to know here, if you are talking about future, you can use it verden. Then you know verden conjugation first thing. Second thing, if you start the like sentence, you know already if your conjugation, right? So according to the subject, we conjugate here, put this one verb, and the sentence last you can finish the infinitive form of verb here. Okay, what is infinitive form? Normal verb base. So you can end up with en. Clear? Here? Yes, madam. Okay, so word and meaning will. Okay, we like I will talk to later. We will use will in English, right? Same, we can use it in the word. Okay, infinitive means base, verb base. Okay, verb infinitive goes to the end. That you have to remember here. Okay, then other way to express future. Okay, other way to express Zukunft. Auch andere Ausdrucken. Beispiel, time word, plus any present tense, you can use it. Okay. For example, tomorrow I bring my daughter something sweet like that. I said means tomorrow. Okay, I can use it Morgan, time word. Okay, Morgan bringe ich meiner Tochter etwas. Etwas süß mit. Why I am end up with mit here? Mitbringer. Trennbare Verben. If we are writing like sentence, okay, the separable prefix will be goes to the last. Clear? So this is I will bring. You can use it. I will bring. So German like use any present tense with the time words. Morgen, next, Wache. You can use it. Clear? If you are using modal verb, wohl and müssten. Okay. For example, I don't want to everything at the last moment anymore. Okay. Last moment I don't want anything. So that time you can use it some modal verb, wohl and müssten. Okay, because of I don't want. Want is colon, we can use it, right? So here, for example, ich will nicht
mehr, alles im letzten Moment. Moment machen. Okay, I don't want. Ich will nicht mehr. I don't want to do everything at the last moment. Okay, anymore. So anymore meaning. Okay, I write it. Ich will nicht mehr alles in letzten Momenten machen. Clear? Zukunft. Mostly you can use it like this. Have any doubt? ஆமாம் மேம். Okay, good. Then what is end declination? Any idea? End declination. Ian should be something darüber, like that word. Or Get. I didn't get. no, actually I forgot. Yeah, for end declination means, okay, some masculine noun they add n or en in all cases, okay, only except nominative singular we don't use. Clear? For end declination, some masculine noun, okay, n or en, okay, there is no any direct, okay, so this masculine noun change their ending when the cases changes. Okay, if the cases changes, the masculine, only masculine noun, either n or en. You already know actually this is for nominative singular. Okay, ending is no, n, order en. Okay, but in accusative, n, en changes will be happen, right? For dative also, n plus en. Genitive, n plus en. Okay, so this is like end declination. Okay, for example, noun ending with e. For their colleague, their younger, their Hund. Okay, if noun ending with then you write like, for example, then Kollegen. Yeah. Then Jungen. Okay, their Kunde, their expert, their Name. Okay, so this ஒன்றும் இல்லை என் டெக்ளரேஷன்னா மாஸ்கின் நவுன்ல என்னும் இஎன்னும் எதெல்லாம் ஆட் ஆகுதோ அதுதான் என் டெக்ளரேஷன் சொல்லுவோம். கிளியரா இது? ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். என்இஎன்ல நம்ம ஆல்ரெடி முடிப்போம். நம்ம கேசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா, காசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டாட்டிவ் கெனிட்டிவ்னு. அது சேஞ்ச் ஆகுறப்ப எங்கெல்லாம் நம்ம என்இஎன் முடிகிறோமே அந்த நேம் வந்து என் டிக்ளனேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ என் டிக்ளரேஷனோட ஃபார்ம் தமிழ் மீனிங் என்ன? தமிழ்ல எப்படி சொல்றது? இப்ப தமிழ்ல தானே சொல்லி கொடுத்தேன், அதையே தமிழ்ல கேட்கலாம். என் டிக்ளரேஷன் இல்ல இல்ல, என் டிக்ளரேஷன் தான் தமிழ் மீனிங். தமிழ்ல ஸோ மோஸ்ட்லி என் டிக்ளரேஷன் வந்து ஸ்பீக்கிங்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ரைட்டிங்ல?
ஸ்பீக்கிங் ரைட்டிங்லாம் கிடையாது. இந்த ஃபார்ம் வந்து என்ல இஎன்ல முடிக்கும் போது, அதாவது நம்ம வந்து மாஸ்குலின் நவுன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஆண் பெயர் சொல்லுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அது சில கேஸுக்கு வந்து மாறும்போது நம்ம இஎன்னு சொல்லி முடிப்போம். இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம். அதுக்கு நம்ம என் டெக்லேஷன் சொல்லியிருக்க மாட்டோம். கேசஸ் சேஞ்ச் பண்ண. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் புலிகன் இருக்கு, நான் அக்குசாட்டியில் எழுதுறப்ப அதை தென் புலிகன் மாத்துறேன். தர் வந்து அக்குசாட்டியில தென்னா மாறும். அப்ப எண்டுங்கும் நம்ம இங்க என்ல முடிப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு இஎன்ல முடியறப்ப இதை நம்ம வந்துட்டு என் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த என் டிக்ளரேஷன்னா ஒரு பெயர் சொல்லணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த முடிவு அந்த எண்டிங் முடிக்கிறத வந்து நம்ம சேர்க்கறத தான் வந்துட்டு என் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவது. தமிழ்லாம் கிடையாது, அதுக்கு மீனிங் இதுதான். தமிழ்லயே நம்ம சொல்லணும்னாலும் ஒரு மாஸ்குலின், அதாவது ஆண் பெயர் சொற்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பெயர் சொல் முடிவுல வந்து நம்ம சேர்க்க ஆட் பண்றோம். என்ன சேர்க்கணும், எண்ணையும் ஆட் பண்றோம். அந்த ஆட் பண்றதுக்கு நம்ம நேமிங் வந்து என் டிக்ளரேஷன் இங்க ஜெர்மன் ரூல்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. ஜெர்மன்ல வந்து பார்த்தா சில ஆண் பெயர்களுக்கு நாமினாட்டிவ்ல மட்டும் நார்மலா எல்லா கேசஸ்லயும் நாமினாட்டிவ்ல மட்டும் வராது, சிங்குலருக்கு. மீதி அக்குசாட்டிவ் டாட்டிவ் ஜெனிட்டிவ்ல எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம என் சேர்க்கிறோமோ அதை தான் நம்ம என் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவோம். கிளியரா? அதுக்கு நேமிங் வந்து என் டிக்ளரேஷன். என் டிக்ளரேஷன் மீன்ஸ் மாஸ்குலின் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், மாஸ்குலின் நவுன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், எய்தர் என் ஆர் இஎன். தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். Okay, masculine only will change. Yeah. So ஆல்ரெடி நம்ம அதை பண்ணிருப்போம். அதுக்கு நேம் வந்து நேமிங் தனியா பார்த்திருக்க மாட்டோம். அதை இப்ப பாக்குறோம். இதுக்கு என் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவோம். கிளியர்? Okay. So except இங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், except nominative singulars. Okay, always add e. Okay, relative class. Any out about relative class? Clear and declinations? Okay. Yes, Tell me about a relative clause, relative sex. What is a relative sex? Relative sex. Relative sentence. So when we use the relative sex in sentence? Okay, if you use any, give extra information about your noun. Okay, give extra information. Extra informations about your noun. Okay, ஒரு நவுன் கூட நம்ம ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றப்ப ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம அது கூட யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் ரிலேட்டிவ் செக்ஸ். Okay, give some extra information about your noun, noun related. By will, for example, nominative. So for people who live in the city, for example, I say in English, people who live in the city. So people means berated mention, right? So extra, this is I am talking one noun. Okay, mention people. Okay, I will give additional information. I said people who live in the city. That who live in the city is the additional information. So I write it here. The in Staten Liban. Clear? Okay. So if you give additional information, then you will write. For example, if you are going with some sentence accusative, so the electricity, okay, that the resident need. So all are like living resident people, they need electricity. So they are strong. Okay, electricity. Then I said that the resident needed. Okay, I can say that the resident needed. So I used extra. From who want the electricity? Resident people, no? So I write extra information. Okay, so that is the relative sense. Then the resident in German, Hausbewohner. Okay,
Aus, Bewohner, brauchen, needed. Clear? No. Yeah. So now relative pronoun means you already know I write taking relative pronoun in the previous class, a definite article, you know. For example, if nominative, same dardi, thus will come. Okay. If nominative, this is relative pronoun. I already teach, check the video, what is the relative satsa and relative pronouns. Okay, just you can check 1 second. If you want, I can share the video. If a relative pronoun, nominative, article will be the, thus. Thus. For accusative, already know, then. For plural, the, neutrum, thus. For dative, them, order, that. This you have to remember. Same dative plural will come then and. Clear? Oh, yes, ma'am. ரிலேட்டிவ் சாட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, தமிழ்ல சொல்லனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம நவுன் கூட வந்து ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரிலேட்டிவ் சாட்ஸ்னா அதான். ஓகே, இட்ஸ் ரிலேட்டிவ் கிளவுஸ் இஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் எ நவுன். Clear what is relative satsam? Then example, that's what I said. If you're like giving any additional information, for example, their man won't hear, here is asked. Normal sentence, I'm writing. Their man won't hear, here is asked. Okay, now I need to write relative satsam. Okay, how I write? Their man. Okay, again I write a relative sats means I used article here. There, here, won't is asked. Okay, the man who live here is a doctor. I write it like this. கிளியரா? அப்போ ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மல் சென்டென்ஸ பாக்குறப்போ ஆர்டிக்கல் வந்து இங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கமா போட்டு தர் இல்ல தெம் அந்த மாதிரி நடுவுல ஆர்டிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ஆனந்த். ஓகே, அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி மேம் ரிலேட்டிவ் சாட்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா, நார்மலா நம்ம இப்படிதான் எழுதுவோம். தர் மான் won't hear, எர் இஸ் ஆஸ்ட் இப்படின்னு இருக்கு. இது ஒரு நார்மல் சென்டென்ஸ். நான் இப்ப இந்த ரிலேட்டிவ் சாட்ஸா எழுதணும்னா தர் மான்னு ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதி இன்னொரு ஆர்டிக்கலும் ஆட் பண்ணி எழுதுறேன். ஓகே, அப்போ அந்த சென்டென்ஸ் பாக்குறப்ப இது ரிலேட்டிவ் சாட்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு புரியும். கிளியரா? Clear. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப வேற ஏதாவது அனிதா சுப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி Frau. Again I write D. Again I used in the article. Die Krankenhaus arbeitet. Okay. Ist Krankenschwester. The woman who work in the hospital is a nurse. Okay. Again I will give some additional information.
So added in the, if you are like here, why I am using, this is like nominative sentence, so that I am using directly the. Clear what is relative pronoun? Yes, ma'am. Relative pronouns, relative sets, or we are giving the additional information about that who is doing or getting that. That is the relative sets. Okay, I am asking relative pronouns. So relative pronoun means we are giving additional both more information. Yeah, Article plus. informations about noun, that is the relative set. Okay, noun. Okay, relative sets. Additional information giving, okay, about noun. So that is, Nouns. I am asking relative Relative pronouns. sets. Pronouns I am asking. So we know already like pronouns, right? Same article. Relative pronouns, nothing. Dardi this form only. Okay, don't get confused. Okay. Relative pronoun means, for example, masculine. We already read no masculine there, feminine the, neuter the, plural the. Same. If you are writing accusative, okay, masculine will be there will change then, right? Then feminine, right? The will change here the. This is accusative writing, okay? For neutrum, thus, same thus. Plural, the, here also the. Clear? This is accusative. If you are going with dative, then will change them. Then The will change the that. there. There. That you have to remember. Yes, Otherwise, it goes wrong. So, then neutrum plus. same, but plural here, then and will come. Okay, this changes you have to read. Why I am keep on here slowly, I am like again teaching means, okay, you are practicing now Sprachbostina, right? Like this question will come. Okay, one option them, one option there, one option then and will come. Okay, if you are giving one sentence in the plural form, that option will then and only correct answer. Okay, not the. புரியுதா? இப்போ ஸ்ப்ராக் போஸ்ட்ல கிராமர் பிராக்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுல இந்த மாதிரி தெனன்ற ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அப்ப தெனன் ஆப்ஷன் பார்த்தாலே அது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ சென்டென்ஸ் நல்லா படிச்சுட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, ஹியர் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கு. கிளியர்? இதுதான் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனோட டேப்லோ காலம். இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, திஸ் ஒன் இஸ் அக்குசாட்டிவ். ஐ ரைட் இட் அகெயின். This one is dative. Okay, this one is nominative. Clear? Now I go ahead with the genitive. Genitive, here masculine completely change. You have to remember the genitive. Desan. Desan means like whose. Whose is the meaning. Feminine means there, I write it, no? Thereon will come here. Thereon. The same meaning only. Whose only the meaning. But according to the causes and article, it will change. Neutrum, them will descend. Okay, plural is thereon. Clear? Clear. So en and yeah. So you have to remember these things. Okay, this tabular column is a relative one. One minute. Okay, so genitive only SEN additionally added. நார்மலா நமக்கு வந்து ஆர்டிகல்ஸ் தெரியும். மேஸ்குலின்னா என்ன, ஃபெமினின்னா என்ன, நாய்ட்ரம்னா என்ன, ப்ளூரல்னா என்ன. இப்ப காசஸ் அக்கு, ஓகே, யூ நோ ஆக்சுவலி accusative, dative, genitive. Normally you can know how to change the accusative, dative and genitive sentence. Now you are reading relative pronoun, that is a different. Till dative is same, okay, till neutrum, but in dative plural will change here, that you have to remember. Along with genitive, this and thereon, this and thereon, you have to boycott here. Anyway, this two is same, this two is same. Okay, just you have to remember this will happen only in the relative pronoun, not other causes. Okay, that you have to clear about that. Clear? Yes, ma'am. Okay.
Next. Sorry, night the Bangalore written go some disturbance. Okay. It's okay. Yeah, next. What is a plusquamperfect? Plusquamperfect. It's a comparative. Sorry, plusquamperfect. It's in a comparative form. Comparative form of what? Plusquamperfect. Okay, it's like a past perfect tense. Okay, past perfect tense. You can use it, for example, had along with past participle. I can say here English. Okay, had either var plus participle sway. This is the formula you can use it for plusquamperfect. Yeah. Yeah, clear. Yeah. It had been like. So plusquamperfect means past perfect tense. Okay, already something happened in the past. Okay, but before that one is like not too long, but in between before that is like plusquamperfect. I mean, this one we are using mostly on writing case, correct? Plusquamperfect also we are not used in the like writing. Okay, it just you have to know actually. If you're talking about any past thing used to describe any action, okay, that was completely before another action in the past. Yeah, plusquamperfect is the past perfect tense. Okay, when we used if you're doing any action, okay, that was completely before another action in the past. ஓகே, ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்ல நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும், அதுதான் plusquamperfect. இதை எப்படி நம்ம சென்டென்ஸ்ல எழுதுறப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணனா had இல்லைன்னா var. Had means have form, var means sign form, along with you can use it participle sway. Okay, Okay. it's an It action had happen earlier than another past action. okay, okay. Past Okay. in 1 year, then another. Yeah. Shut get drunken means Hmm. Okay, rare தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, it's used a rare only, used in everyday speaking also. Okay, spoken language. People usually used any like they are talking simple past or any perfect. Okay, for any example, they are like talking about any time. Okay, before, after, earlier, right? We can talk about back. That time they can used. For example, ich habe meine Arbeit beendet und dann bin ich nach Hause gegangen. So that will be a participle you have to finish here. Okay, mostly written you can use in the written. For same, I told no for like which one, that past one we write a written. What is the name? Oh my god. Already one we read no. Who's writing stories? which Stories, report. site newspaper. Which perfect we can use it for stories and everything. Present, past, past perfect one. Case by How is in German?
Please Present, come we for can use the preteritum form, right? Yes. So story. Please why. Yeah, same happen here also. Okay, Okay. preteritum form. Same. Okay, we can either haben or waren and participes y. You have to finish here. Okay. Okay. So haben or sein is very important. Okay. So for hatte, haben verbs is hatte, sein verb is war. Main verb, sentence end. We have to finish. For example, ich hätte gegessen. Ich hatte gegessen. Before ich zur Arbeit ging. Okay. Clear the meaning? So before I'm going to work, I eat. Okay. When we use the sign form, you can change any movement or a happen, changes of states, gehen, kommen, fahren, laufen. So the pluscom perfect பாருங்க நாங்க had a form யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே பிஃபோர் நான் வந்து வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் சாப்பிடுவேன்னு எழுதியிருக்கேன். எப்ப வந்து நம்ம சைன் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம்? சைன் மீன்ஸ் எனி மூவ்மெண்ட், ஏதாவது இந்த சென்டென்ஸ்ல மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் இல்ல சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட். அப்போ நார்மல் வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஹன், வி கேன் யூஸ் இட் கேஹன், கோமன், பாரன். ஓகே சி எல்லாமே வந்து மூவிங்ல இருக்கு நான் சொல்ற வேர்ப்ஸ்லாம். ஸோ Yes, ma'am. எஸ் அன்கோமன், ஐன்ஸ்லாஃபன், ஸ்டெர்பன். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹேபன் யூஸ் பண்ணுமா வார் யூஸ் பண்ணுவோம்? சைன் ஃபார்ம் ஒரு ஹேபன் ஃபார்ம்? War form. Sign form. Yeah, var, sign form. So The var, action should be in moving. yeah, participes y because of movement happening in this verb. Okay, if you are like essen, lesen, arbeiten, machen, what do you write? Sign form or a haben form? This verb. Haben form. Haben form. Because of there is a no movement. Okay, we can use it here, hatte along with participes y. Clear? So word order you have to remember, participes y always goes to the end of the sentence. Clear? Yeah, clear, ma'am. Yeah. Plusquamperfect means what is plusquamperfect? That you have to remember. You don't use any exam here. Okay, letter writing I already told. Only you can use it perfect form, not other form, right? Okay. Other than that, you have to know what is like preteritum, what is like presence. Okay, what is like plusquamperfect, what is a future one, what is a conjunctive vibe. So you know, just check and put your note and write down in your hand. Presence means what form you have to write. Okay, that you have to remember. Only for exam perfect we can use it. Clear? So writing form only for perfect, correct, ma'am? Yeah, not because of email we can write. For complaint email or letter writing only we can write, not a stories or magazine. That time we can use it plusquamperfected and preteritum everything. Okay, but in exam purpose we don't write these things and all. Just we Okay. know actually. If you are seeing the name, you know. Okay. Plusquamperfect only we can use for only for speaking. Story same whatever I like giving info about like preteritum form, same happening here. Then you have to know the formula, whether you can use it hatte or war along with participes y, and that participes y also goes to the end of the sentence. Yeah, clear. Yeah. Ma'am, last class case file start பண்ணீங்க. Sorry? Yeah, last class case file conjugation. Conjugation? Conjugations why நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தீங்க குவான்டம் யூஸ் அண்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்க எனக்கு. ஓகே. அது சாப்டர்ல கான்ஜெக்டிவ்ஸ் வை ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் இருக்கு. நான் புக் வைஸா புக் வச்சிருக்கேன். அதுல அப்படியே சாப்டர் வைஸா பார்த்துட்டு வரேன். இப்போ நம்ம B1ல 6th லெசன் போயிட்டு இருக்கு, முடிக்க போறேன் இப்போ இன்னைக்கு.
ஓகே, அதுல இருக்க அந்த லாஸ்ல இருக்க எல்லா டாபிக்கும் அப்படியே கவர் பண்ணிட்டு வரேன். கன்ஜெக்டிவ்ஸ் 5 வரப்ப அதையும் நான் கவர் பண்றேன். Okay, okay. ஓகே, இப்போ Yeah. 6th லெசன் லாஸ்ட்ல தான் நான் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஃபர்காங்கன் ஹைட் அவுஸ்ட்ருக்கன் ப்ளூஸ்காம் பர்ஃபெக்ட் எடுத்துட்டேன். அப்ப ப்ளூஸ்காம் பர்ஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃப்ரூயர் நாட் ஃப்ரூயர் அதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்த ஆஸ் யூ சேட் கெட்ரோஃபன். ஸோ அங்க வரப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ நேபன் செட்ஸ். இன்னும் ஆல்ரெடி வாட் இஸ் நேபன் செட்ஸ்? நேபன் செட்ஸ் தெரியும் இல்லையா, எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா Yes, ma'am. So second sentence we can use after comma. இங்கிலீஷ்ல நடத்துறப்போ ஏதாவது தெரியல கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குன்னா கேளுங்க. இங்க மகாராஷ்டிரா மராத்தி பசங்க இருக்காங்க. ஓகே, சோ அதனால இப்போ நீங்க தனியா இருக்கீங்க. ஓகே, அதனால ரெக்கார்டிங்லயும் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் வரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா புரியலன்னா நீங்க எனக்கு தமிழ்ல சொல்லுங்கன்னு ஒன் டைம் சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன். ஓகே, தெரியாம இருக்காது, அதுக்காக சொல்லுவேன். Okay, okay. அதான் ma'am. ம், ஆல்ரெடி ரிவைஸ் பண்ணது நம்ம ஆக்சுவலி ரிவைஸ் பண்ணதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வந்துடும். ஜஸ்ட் இது ஓவர்வியூ தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த வாரம் முடிஞ்சிடும். B1 லைக் இன்னொரு இதுன்னு எத்தனை லெசன்? 6th லெசனா? ஆமா, அப்புறம் B2 எடுத்துருவேன் கிராமர் நெக்ஸ்ட். இது ஒரு 2 days முடிஞ்சிடும், 2 or 3 days முடிஞ்சிடும். So we know already Nebensatz. Now we can use it. Okay, Nebensatz met before. Okay, this when we use these things and all. Knock them, cite, cite them, barren. Okay, so what is the meaning of before? Before only. Yeah, before. Okay, so we can use it here. Either preteritum or perfect. That's not a plusquamperfect also optional for you. Yeah. Okay. Just ish hata gegesen before ish or bited. I give you one example before, right? Same you can use it in here. Either you can use it preteritum form or perfect form. Okay. Ish hata. Ishata gekesen, Yeah. comma, before, issued, orbit. Oh, yeah. Ish. Zur. Orbit. Yeah. Orbit king. Orbitate. Yeah. Orbited. ஸோ நான் வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, when we use this, sorry, what is the meaning of this? Until or to. This right? Until meaning is until. Okay, so இது வரைக்கும் இது வரை அப்படி நம்ம சொல்றப்ப யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, we can mostly use in the present and past depending on the context we can use it. Okay, for Beispiel ich warte, I wait. Okay, this, der, asked, won't. Okay, if the like doctor வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன். Okay, if doctor came, okay, this I am waiting, till I am waiting. Clear this, then knock them. Softer. Yeah, knock them after. So after you can use it knock them mostly along with knock them. Plusquamperfect you can use it. Plusquamperfect. Okay, or either preteritum or perfect. Same you can write here. Already you write no. So for example, knock them is gegessen harder. King is schlafen. See, knock them. Okay, is gegessen harder. King is schlafen. Okay, after சாப்பிட்டது நான் வந்துட்டு தூங்க போவேன். Clear? Knock them. So next, seit. Seit, what is the meaning of seit? Since or for. Seit, yes, since. So certain time point, right?
Okay, you can use it only present tense. Site. Only you can use a present tense. Okay. For example, ich arbeite hier. Site ich in Deutschland bin. Okay. I'm came in Germany. Okay. Till not till I am working here. Okay. Ich arbeite hier. Seit ich in Deutschland bin. When we use the seit them. Since then is the meaning. Okay, don't get side means since. Side them means since then. Okay, since then means அதற்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதற்கு பிறகு, அதற்கப்புறம். So we can use it present here also. Beispiel, seitdem ich verheiratet bin ich sehr glücklich. Okay, after marriage I am very happy. Okay, so seitdem. So when we use während meaning Because of during during or while. correct. Yeah, while. Vegan because Yeah, vegan is because, wherein is during order while. Okay, நடுவில் இல்ல நடுவுல இருக்கு இல்ல அதுக்கு போகுது அப்படின்றப்ப தமிழ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். So same time action, same tense will come. For example, wherein ich arbeite, cute cute music. Okay, during work I listen the music. Clear? So for like when we use, I will give some last tips here. This is also one type of connector and only. Okay, before. Okay, what is the meaning of before? Before only, like we can use it normal sentence or normally. There is no any special rule here. Okay, if you use it this meaning I told already until, right? So you can use it either present or past. That you have to remember. Then you can go ahead with the knock them. So knock them means after meaning. Okay, you can use it pluscuamperfect for knock them. Pluscuamperfect. Okay, you can use it letter writing. One line or two line is acceptable for pluscom or preteritum form. Okay, not the full letter will be not like that pluscuamperfect. They will reduce mark. Okay, you can use it. You can say anything and continue the letter. That time you can use it. After that, something you have to say. Now them you can use it when had form will come. Okay, anyway, you can use it pluscuamperfect. That you have to remember. Then if you're using like site, okay, site means since. So only used in the present form. Okay, site them. Same, since, then you can use it same, present only. Then wherein. So during. So this is like same time. It's happened same time means you can use it. Clear? Before means not them, site them, wherein. Okay, it's introduced only subordinate clause. Okay, so always verbs goes to the subordinate clause means Nebensatz. We can use it only in the Nebensatz. Clear? So verb goes to the end of the sentence. Okay, knock them usually require a pluscuamperfect, while site and site them use in the present tense. Clear about this? Any doubt? Clear? yeah, clear, ma'am. Okay. So today is like 7th lesson over B1. Okay. So next